And the other important thing that I have to say about the Muslim community, that we are living today thanks to them. Because as you all know, our intelligence during our conflict time, it was entirely run by our Muslim community. In the military, we have the highest regard for them. They sacrificed their lives. They went with us in the long-range recce patrols to go to the LTTE areas. They were fluent in the language, and they protected us. So all these people, so-called Sinhalese, who are doing this damage to our Muslim brothers, I think they are traitors. As far as I am concerned, they are traitors. Because this community was always with us, and they protected us. Today, even in Kandy, people walk freely on the roads without any bombs or anything going up set by the LTTE, thanks to the Muslim community members who were in the armed forces, who helped specially in the intelligence work. I don't need to mention the names, you know the names, and that is why they were targeted by the LTTE during the conflict. United Nations Human Rights Council is urging your country to investigate those allegations that Sri Lankan forces committed war crimes. Will Sri Lanka comply? No, Sri Lanka has always been complying with whatever international commitments that we have. As a matter of fact, we in fact tried very hard and lobbied against this resolution being tabled in the first place and being adopted thereafter. Do they include things like the allegations that tens of thousands of people, civilians, died as a result of Sri Lankan army shelling in the last stage of the conflict? Does it include an investigation into whether humanitarian aid was denied access to some of the civilian areas, summary executions? Are all of those issues which you are investigating? Now, there have been a few exposures that have been brought about by certain TV channels who have been telecasting certain films about alleged violations. It's also documented in the UN Panel of Experts report as well, isn't it? It's not just media reports. The human rights organizations, Human Rights Watch have documented stuff. It's not just the media. You point your finger at a member of the international community, a country which has more than 60 years of democratic rule. It sounds to me like you're saying you feel like Sri Lanka is being unfairly targeted in the UN. Indeed we are. Do you believe the Sri Lankan armed forces committed any war crimes or human rights abuses? Certainly not. And the allegations that the army deliberately shelled civilian areas, killing thousands of civilians, hitting facilities and installations of aid organizations, that's also entirely false? Certainly not. Because, we have, this entire war had been fought with the knowledge of the number of civilians who are caught up in those areas, and we have voluntarily created the no-fire zones ourselves. You see, to see that the civilian population would go into those no-fire zones, and we have observed very meticulously our commitment not to shell or to bombard those areas. And show the Western governments that we Muslims in Sri Lanka, we oppose this move, and we urge all countries to defeat this, because for the last 30 years we have been living in darkness.
இப்போது மேக்கர் என்பவர் பிக்சர் எடுக்கிறாரு. அந்த பிக்சரை தடுக்கவும் எங்களுக்கு இப்போது ஒரு பிக்சர் அவசியமே இல்லை. நல்லா இலங்கையில் நல்லபடியாக நாங்கள் வாழ்கின்றோம், மிக்க நல்லா இருக்கிறோம். இதை வந்து குழப்ப வேண்டிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. குழப்ப வேண்டியவர் கெலும் மேக்கர் என்பவர். அவரை தடுக்கவும் தயவு செய்து எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்ல சந்தோஷமா இருக்க விடவும். எங்களோட மறைந்த மாபெரும் தலைவர் அஷ்ரப் இன்றைக்கு நான் கல்முனையில் பேசும்போது சொன்னேன், இந்த கட்சியை உண்டாக்கினது, இந்த போராட்டம் செய்கிறது எல்லாமே இந்த மாகாணத்தை கைப்பற்றி, இந்த ஆட்சியை கைப்பற்றி, இந்த முதலமைச்சரை கைப்பற்றுறதுக்கு தான். இந்த முதலமைச்சரை மாகாணத்தை கைப்பற்றணும்டா ஒரே ஒரு வழி அரசாங்கத்தோட போறது மட்டும்தான். இந்த வாரம் மாசம் 10ஆம் தேதி தேர்தலில் ஒரு முஸ்லிமால் முதலமைச்சராக வந்தால், ஒரு முஸ்லிமால் முதலமைச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்டா, அதுக்கு பிறகு புலிக்கு இந்த வடகிழக்கு தமிழர்களின் தாயம்னு சொல்லிடுமா? சொல்லுங்க. முடியாது. இப்ப என்ன சொல்றாங்க கேட்டா, வடகிழக்கு தமிழர்களின் தாயகம்ங்காங்க. ஒரு முஸ்லிமால் முதலமைச்சராக வந்தா அதுக்கு பிறகு சொல்லிடுமா? அதுக்கு பிறகு என்னன்னு சொல்லணும்? இந்த மாகாணம், இந்த மண் முஸ்லிம்களின் தாயகம் தானே மாறணும். அதுக்கு பிறகு தமிழர்களோட தாயகம் சொல்லிடுமா? ஹாஜியார் சொல்ல இயலாது. மிக தெளிவான விஷயம். அப்படி நடக்கும் என்றால், ஒரு முஸ்லிமால் முதலமைச்சராக வந்தா அதோட அந்த புலிர அந்த அடிப்படை கோரிக்கை தமிழீழம் அப்படியே உடைச்செறியப்படுது. அதுவும் ஒரு கோயில் காணி. இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தது. இன்று அதில் கோயில் கட்டப்பட்டிருந்தால் ஓட்டமாடு நேரத்தில் கோயில் இருந்திருக்கும். அதை மறந்துவிடக் கூடாது. நான் அதிலே கோயில் இருந்த காணி இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தது. அப்போது இருந்த எம்பிக்கள் துரைராஜசிங்க மிக கடுமையாக எதிர்த்து வாதாடினார். மிக கடுமையான, நான் மாவட்ட அபிவிருத்தி கொடுத்தார் என்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தித்தான் அந்த காணியை நான் பொறுப்பேற்றேன். பொறுப்பேற்றி பிரதிநிதி கொடுத்து ஓட்டமாவடி பள்ளிவாசலை கொடுத்து அதிலே நாங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டை கட்டினோம். நான் முதலாவது நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அந்த முதலாவது தட்டு முழு மார்க்கெட்டும் கட்டியது நான்.